A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk, Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, October the 13th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga-Nyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the life and legacy of veteran journalist and women rights activist Abigail Gamanya, who passed away on Monday and was buried at Warren Hills today. Nasi muchirongwa tiri kutarisa mabasa akabatwa nemutori wenhau akaita mukurumbira munyika Abigail Gamanya, uyo akashaya nemusi wemuvhuro. Gamanya avigwa nhasi zvine mutsindo kumarinda ekuWarren Hills muHarare. Pamusoro pekuva mutori wenhau, Gamanya aive murwiri wekodzero dzemadzimai. Gamanya akaberekwa muna 1973 uye akashaya ave nemakore 40. People from all walks of life paid their respects to Gamanya's burial today. The government was represented by Deputy Minister Kindness Paradza, a former journalist himself who knew Gamanya as a professional colleague. Muno munyika tarasikirwa zvikuru naAbigail akasimudzira akasenza basa iri isu kwatiri sevatori venhau tinoti ranga iri hero kwatiri isusu nokuti akasenza zvikuru organizations akasiyana siyana achisimudzira vatori venhau kunyanya vechikadzi kuti vaendewo pazvinzvimbo zviri pamusoro-soro. Pamusoro pazvo ipapo akanga asina basa kuti iwe uri webato ripi kana uri webato ripi, aisimudzirazve achitrena ma-MP echikadzi kuti vaitewo shungu, kuti vaite yatinoti muchirungu confidence mune zvavaita izvozvo, kuitira kuti vaite mabasa ari kuitwa nevarume. Saka Abi akanga ari shasha panyaya idzodzo. Aisimudzira futi panyaya dzatinoti idzo muchirungu media reforms, and akatotitorao isusu tikaenda kuSweden nechirongwa ichocho chinonzi international training program chaisapotwa nehurumende kuSweden. And iye zvino akanga achitobva kuSweden futi masvondo mairi apfuura kwakanga atoenda nerimwe group kuti vasumudzire chirongwa ichocho. Ende isusu sehurumende ndakamirira futi minista wangu mukusendera Moni Pamutsvangwa tarasikirwa zvikuru naAbigail nokuti aisenza naye muchirongwa ichocho chemedia law reforms. That there was Deputy Information Minister Mr. Kindness Paradza speaking at the burial of Gamanya at Warren Hills. Meanwhile, the caretaker leader of the opposition Citizens for Change, Mr. Nelson Chamisa, was also at the Gamanya home before the burial to pay his respects. Let's hear what he had to say. Tinotenda kuti aita basa rakanaka mumwoyo medu, akavaka nyika, akasimudzira nyika. Anga asinganyanyoita zvekuti bato rakati aida nyika yake. Nyika haisi bato, vamwe vanoti ndofira muzano, ndofira mutakati, usafira mupati, fira munyika, nokuti nyika ndo ine simba. Kwete bato harina basa. Yakafanana nemota inokusvitsa ikaponja, tora imwe. Uende kwaunodi? Nomunumira ipapa ndodi yangu. Yaponja akataura, tora imwe yoende mberi. Abigail aiziziya kuti kana uchirarama nyika ndo yakakosha kudarika bato. She was a dedicated patriot, a committed citizen, and vakashandira nyika yake. Batsira ma-MP, tinokutendai our journalists who continue to work muchivaka nyika yenyu. Tinokutendai nebasa ramunoita. It's not easy. Vamwe vanosungwa, vamwe vanombunyikizwa, vamwe vachityisidzidzirwa. But we salute Abigail for continuing to be a hero. Maita basa Mwari wekudenga atitirei zvakanaka.
chemai mune tariro, tinochema tine tariro. Mwari ndo vanopa, Mwari ndo vanotora. Hakuna chatinacho panyika, chose chamunacho chikwereti. Upenyu chikwereti, hama chikwereti, mhuri chikwereti, zvipo zvamunazo chikwereti, nyika yatinayo chikwereti, utungamiriri chikwereti, newese watinoda rudo chikwereti. That there was the caretaker leader of the opposition Citizens Coalition for Change Party, Mr. Nelson Chamisa, speaking at the Gamanya family home. Baba mudiki vemufi Sekuru Bvunza Wabaya vatsanangudza Gamanya semunhu aibatanidza mhuri. Regai tinzwe kwavari. Ini ndi munhu wabvunza Wabaya Abigail atisiya mwana wangu. Mwana uyu chiro changa ainacho chakaoma. Ndingati pakarwara baba mukuru wake anova Patrick Bvunza Wabaya ndiye akachengeta pano achiendesa kugadzisa pano kunzi kugadzisa ropa kuyako. Zvese mai guru vanga vari kuUK ese aita basa ndiye. Koitazve mukoma azofa vakaisa dombo rani rambuya yake vakaisa dombo rababa vake kwaChirumhanzo. Saka mwana anga achishanda mabasa akaoma zvikuru. Haana waisarudza kana kuti kudii. Munhu aishandira mhuri yese. Sokutaura kwacho kuti angataure. Ziti pane zvandingawedzera. Mungati asiya Gwanza rakadii mumhuri? Asiya gap risingakwanisi kuvharika. Harivhariki, hapana replacement. Aiwa, hapana replacement. Kuti munhu anga ari pachokwadi. Munhu anga akati chino hachiti baba, hachiti baba. Kana kuti chinoita chinoita. Munhu aimira pachokwadi, munhu anga asingashi. Ngatinzweiwo amai vaGamanya, mai Otilia Bvunza Wabaya vachitaurawo nezvekushaya kwemwana wavo. Abigail asiya Gwanza rinoshamisa randisingazive kuti ticharisa ani. Abigail anga ari mubatanidzi wemhuri, anga achibata mativi ese emumhuri. Ndozoti kubasa ini somubereki ndaiona kubata kwake. Anga ari munhu anga achishanda nesimba achigona. Ende ndine urombo kuti isu semhuri tarasikirwa. Kubasa kwavo varasikirwa, nyangwe nyika yarasikirwa. Anga ari mwana anga ane chipo chinoshamisa, kutaura kwangu nodaro. Let us now hear from Tambudzai Jonera sharing memories of her friend. Neshamwari yangu Zimbabwe hatinobarwa munhu nemunhu Mwari anokupa zvipo mune chinangwa chaunowira panopasi ende ndinotenda kuti chake apa chaanga akawira panopasi azadzisa anga ari muunganizi wemhuri pamashamwari. Another friend, Rashwit Mukundu, has this to say. Nekushayika kwaAbi. Abi takatanga kushanda naye tichiri vakomana chaivo kusvikira takura zvataita kuita namadzibaba emba nevana nemhuri. Aive chipanga mazano, aive shamwari, aive mutauri wechokwadi, aive mutungamiriri, aive munhu aibatikana nebasa rake achiita mukuperera kwake kwese. Hapana nguva yawaiti uchishanda naAbi waiti ari kutsaudzira pane nzira yekuitwa kwebasa. Saka toda kutenda Mwari nenguva yakatipa naAbi. Toda kuti mhuri yake inyaradzwe, toda kuti basa rake raakatisira rienderere mberi pashayikwe kudzokera kumashure kusvikira zvese zvaive mukati mechishuwo chomwoyo wake kuti madzimai anga aine chiremekedzwa mumashoko emunhau, vanga vachiremekedzwa mukutorwa kwome nekufambiswa kwemashoko, vange vaine mukana yavo yekuti vakurudzirwe. Ndo zvaticharamba tichiita pamwe chete tese. As we continue to remember Gamanya, we go to Bulawayo, where Busindlovu Bebe shares her views. We at Amakhosikazi Media would like to pass our heartfelt condolences and share our love with the loved ones and family and friends of Abigail Gamanya, whose untimely death has touched us all, especially for us women in the media fraternity
we feel this as a huge loss. Abigail was so young, so vibrant, so intelligent, a firebrand in her field. She was always willing to speak up for women in journalism. From those coming in for the first time to the elder generation, she represented the veteran generation that we all looked up to. Her skill set, her dedication to her work will not go unnoticed. We believe that she will live on through her works. She will be dearly missed, not just by her family and friends, but by us also as colleagues. Rest in peace, Abigail. Busindlovu Bebe is Amakhosikazi Media Director. Molly Chimanda said she worked with Gamanya and her death is a big loss to many people. Let's hear from her. Abi aiwa munhu akasununguka. Anga ari munhu wekuti kushanda naye aitivaka sevechidiki, achitipa mazano zvanga zvisinei nekuti kubasa kana kuti kumba. Saka tiri kuswa zvikuru nekuti tarasikirwa nemumwe wedu. Ndakashanda naAbhi kwemakore akati kuti panyaya dzekodzero dzevarume, kushanda kwevarume nevakadzi mumabasa anoita zvekutapa nhau. Takashanda zvakanaka chose naye zvekuti chero patakanzwa kuti ashayika zvakanetsa kutambira, nanhasi zvichiri kunetsa kutambira. Aiva munhu anoshandika naye, aiva munhu akasununguka, aiva munhu wekuti taikwanisa kuseka tese. Saka tarasikirwa zvikuru, and handizivi kuti gomba ratisira iri kuti richasadzikiswa sei. We were hearing there from Molly Chimanda remembering the late Gamanya. Let's now take a short break. Don't go away, please, and we'll be right back. Gwirikwiti kana kuti measles chirwere chinotapuriranwa chomuchipfuwa chinokonzereswa neutachiwana hwemeasles virus. Utachiwana hwegwirikwiti hunoparadzirwa nemhepo, kuburikidza nekuhetserurirwa kana kuti kutaura uri pedyo nemunhu ane gwirikwiti. Vari panjodzi huru vanosanganisira madzimai akazvitakura uye vana vane makore ari pasi pemashanu. Zvitaridzo zvinosanganisira kupisa mwiri zvakanyanya, tumapundu twakatsvuka tunobuda pahuma twozopararira nemwiri wese, chikosoro chakaomarara, dziwa, maziso anochururuka mvura ari matsvuku uye manyoka. Kana gwirikwiti rapfuriridza rinogona kukonzeresa chirwere chenzeve, kuzvimba kweurozvi zvokonzeresa kurutsa uye kuvhunduka, mabayo, manyoka uye chikosoro chakanyanya. Kana maona zviratidzo izvi, endesai mwana kuchipatara nekukasika. Mashoko aya mavaunzirwa neCommunity Working Group on Health in partnership with Ministry of Health and Childcare, World Health Organization and UNICEF. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele. We're also live on YouTube. Go to VOA Zimbabwe. We are now joined via Skype by Kholiwe Majana, a Senior Program Officer at Mozilla Foundation. She is actually coming to speak to us about the life and legacy of the late Abigail Gamanya. Welcome to the program. Thank you, Marvelous. It's a pleasure to be here. You worked closely with Abigail Gamanya. Can you tell us a little bit how we should be remembered? I think when I think about Abigail, this morning as I was reflecting on the work that she has done over the years, I actually realized that Abigail is one of the few female advocates for media freedom that we had. But she also had the advantage of being able to connect with communities and understand people at an individual level. So even as she, having been trained a journalist, having grown up or just developed professionally within the media industry, one thing that was significant and one thing that people keep talking about is how she represented women's rights. So it was first women's rights in the media, so in the newsroom, the working female journalist. But also another significant path that I crossed with Abigail in the election of 2018 was being able to acknowledge that
as the media industry is continuing to flourish in Zimbabwe, there still was a gap in terms of the voices of the ordinary woman. So you'll find Abigail being the advocate for freedom of the media, but also acknowledging that within the broader freedom of the media, there were gaps, gaps that existed for ordinary women, opportunities that were also lacking in terms of, the working condition of the female journalist, so that in the space that she was in, she could actually be able to, have an opportunity to find those missing voices. But that meant she had to be well in the newsroom. That meant that she had to have an opportunity at regional, at national, and even at global level. So she was peculiar in that manner, in that it's very rare to get a mix of a practicing journalist, a journalist who's also able to think about the welfare of the journalist, but also be able to connect with the community, to acknowledge that there are women's voices that are lacking, and being able to train, to mentor, to support, and be available across those three pillars in the media industry. Thank you so much. If you could jump into Ndebele for us, I'm going to ask you a question, and then could you respond to us in Ndebele? We also saw that the government were at the funeral, and we saw also Mr. Nelson Chamisa of the CCC also talking about how Abigail Gamanya's work transcended beyond the political lines. Can you comment on that in Ndebele? Abigail yikuthi ngumuntu wayesebenze kuma-NGO kumbe sithi i-civil society, engumuntu njalo ozwisisa esingathi ukubuswa kwelizwe ngama-politician kumbe ngabantu abalezikhundla. Kwakulula-ke ukuthi u-Abigail etholakale engumuntu ophakathi omaphambili kwabantu abakuhulumende, ebatshela ngenkathazo zethu thina njengama-journalist. Simbone esebenza e-Voluntary Media Council, emelela amalungelo ethu njengentatheli izindaba. Njalo simbona ngesikhathi kusiba le-Government of National Unity, ma esebenza e-ofisini ka-Prime Minister. Sizananzelela njalo sikhumbula ukuthi ngesikhathi se-Government of National Unity kwaba lokuzwisisana, njalo kwaba lokuncipha wokuhlukunyezwa kwentatheli izindaba. Kithi kwaba yinto yasithokozisayo ngoba sasikwazi ukuthi kulomunye wethu okhona kuhulumende, okhule engumuntu ezwisisayo indlela ababusa ngayo, njalo engumuntu ozathatha amazwi ethu, izikhalazo zethu ezisokuhulumende ngendlela ezayamukeleka. Tombopinda mururimi rwamai kuti taona isu hurumende yanga yakamiririrwa pakuradzikwa kwaAbigail Gamanya, uyezve tikaonawo vebato reopposition vanga variko vaNelson Chamisa vachitaura ivo kuti Abigail Gamanya munhu anga asingatarisi kuti uri kubva mubamani panyaya dzezvematongerwo enyika uyezve mukurwira kodzero dzemadzimai. Mungatiitsananguriro here kuti munoona sei izvi? Changa chakakosha nebasa raitwa naAbigail ndeyekuti iye anga ari munhu aigona kuti ange akamira pamberi pehurumende achitaura kana kuti achisvitsa mazvi nezvinhu zvinenge zvichitishungurudza isusu sevanhu vari kushanda vachitapa nhau. Achidaro Abigail anga ari munhu anga amboshandawo mumanewsroom achinzwisisa zvinenge zvichitishungurudza mumanewsroom. Mucharangarira kuti nenguva ye-Government of National Unity, Abigail akamboshanda muoffice maPrime Minister. Ende nguva yacho iyoyo takawana kuti kushungurudzwa kwevatapi venhau kwakaita kushoma. Ende zvakatifadza chaizvo kuti tizive kuti pana umwe wedu anogona kana kuti anogona kuzvininipisa achiendesa zvichemo zvedu kune hurumende, asingatarisi kuti kana apinda kuparliament ari kutaura nevanenge vachibva kubato ripi, asi achingofunga kuti ari kufanirwa kusvitsa mashoko edu. Ende takazviona kuti zvakatibetsera pamashandiro edu semajournalist nenguva yacho yaanga ari kuoffice kwacho.
Maybe let's go back into English and just take us through when you look at how Abigail Gamanya was able to move from one organization to the next and just literally making an impact in all the organization where she worked. What can younger female journalists or those in rights movements learn from her work? I think what was peculiar about Abigail is not only her versatility that you are describing, marvelous, but I think her humility in also acknowledging that even at the position that she was as a senior professional, she was the type of person it did not matter which organization you were. If you sent her an invitation to come and sit through your meeting, Abigail be present to learn and to acknowledge that you have expertise that she can learn from. So Abigail was never really the expert. Abigail was always the person who recognized skills from different people within the sector and reached out to you. She would call me, Koliwe, you have been doing work around internet governance for a while. There is a particular issue that I do not understand. What do you think we should be doing about this particular issue? So I think what made her be able to go through the different organizations, from the Voluntary Media Council, working with the Media Alliance of Zimbabwe, working with the Women's Coalition of Zimbabwe, and also broadly, because Abigail, I think when you look at some civil society organizations like the Media Institute of Southern Africa, my first interaction with Abigail was actually sitting on the board of MISA Zimbabwe. She was always open to learning, accepting, and supporting. So I think that made her a very good candidate to, for everybody to actually say, we are launching the Voluntary Media Council. Who can we get into the secretariat? Who can relate to the different stakeholders and be able to represent people's interests in a manner that would have long-term impact. Going back to Isindebele, just tell us, especially for those younger upcoming journalists, what could they have learned, or how do you think Abigail's legacy will impact their work in future? Into eqakathekileyo esikumele sikhangele ikakhulu intatheli izindaba ezisakhulayo yikuthi kuqakathekile ukuthi ube ngumuntu olokufuna ukufunda njalo oyazi ukuthi wena lapho oyabe ukhona angeke wazi yonke into. UAbigail ngumuntu lwana waye usithi wena ungambiza ukuthi ebuye ku-workshop yakho uzabuya ezokulalela ezofunda kungakhathalekile ukuthi uAbigail ngumuntu osebenze ku-media industry okwesikhathi eside. Njalo enye into eqakathekileyo ngo-Abigail engingathi iqakathekile ukuthi siyinanzelele ukuthi wayengumuntu ovumayo nxa engazi lutho. UAbigail wayekhona ukukudinga wena. Mina bengisakhuluma ngithi mina njengomuntu oke wasebenza isikhathi eside ekhangela ukusebenza kwe-internet, wayeyake engidinge ethi Kholiwe, kule ndaba enje ubone ngani singakhulumisana njani kumbe sisebenze njani ngendaba ethize. Yiyo into engibona iqakathekile ukuthi sibe ngabantu abasapota abanye, sibe ngabantu abavulekileyo ukuthi befunde, njalo sibe ngabantu abazi ukuthi bona abangeke bafike esikhundleni sokuthi akula okunye ukufunda abazakudinga ekusebenzeni kwabo. Taunawo zvakare Abigail akasiya mwana, mazwi api amungasiyiro kumwana asiwa? Ruva rashe mwana aidiwa zvikuru naAbigail. Pandakamuona nezuro pandakasvika kumba, chimiro chake nekusimba nekushinga kwandakaona, ndakaona mai vake. And zvakandiratidza kuti Abigail akasiya legacy yake nemwana wake. Chandingataure kuna Ruva rashe ndechekuti Ruva, mai vako vasisipo kudai. Chakangokosha ndechekuti iwewe
kana ukatarisa ukaenda pasocial media uchaona kuti pane vamwe vanhu vasiri vana vaAbigail vane zvavakadzidza kwaari, vachingodzidza vangori vanhuvo vaaisangana navo. Asi iwe wakapiwa nguva namai vako, ukapiwa rudo namai vako rawanga usingadhaute iwewe semwana wavo. Saka ndoda kumusimbisa Ruvarashe ndichimuudza kuti mai vako kwavari nhasi, ndinoziva kuti vanoziva kuti zvavakakudzidzisa uchazvitora, ende iwewe uchaita sezvavaita, kuda vanhu, kuziva kuti kune vamwe vanhu munyika vanenge vachida kuti unge uchivabetsera, iyezve uri munhu akavhurika kuti ugamuchire vamwe vanhu vanenge vachitarisirwa pasi munyika ino. If you can say the same thing in Ndebele and then Shona before we go to our callers and also to read what we have on our Facebook platforms. Uruvarashe ngumntwana owayethandwa kakhulu uAbigail. Into engiyibone ngike ngifike endlini kaAbigail esililweni sikaAbigail izolo, ngimbone eyintombi eqinileyo elokuzithoba, njalo ngihle ngabona ukuthi uAbigail wasebenza kakhulu ukuze ebe lo mntwana olenhlonipho kangaka. Into engingafuna ukuyitsho kuRuvarashe ngeyokuthi uAbigail wayengudadewethu, ethanda abantu angazalwanga labo, njalo angabazalanga bona njengabantwana bakhe. Sonke sihlezi lapha siyakhuluma sithi okunje sakufunda kuAbigail. uRuvarashe ngithi hlala ungumuntu oqinileyo, othanda abantu, oyaziyo ukuthi kuza kuba labanye abantu abazakudinga wena, abazadinga uncedo lwakho njengoba kusenziwa. If I may just stop you there for a little bit till we come to the Shona. We have a live caller. We have a journalist, a female journalist, Victoria Ruzidzo. Tinokuchingamidza iyi pachirongwa. Makadi. Line yenyama isi kunyatsonzwika. Yeah, pane ma-echoes mbichana, but regai tiedze kuramba tichitaura apo tatiri kuedza kuti tinzwe kune mumwe mutori wenhau Victoria Ruzvidzo anga ari zvakare shamwari yaAbigail Gamanya. But regai tinzwe. Hello, Victoria. The line is very bad. I'm sorry, it has so many echoes, but thank you for trying to call in and give also your words on the late Abigail. Thank you so much. But let me read what we have on social media on VOA Shona right now. We have Eddie Dube who's saying, Abigail Gamanya, thank you for serving the nation of Zimbabwe through your journalism. May you also rest in peace. Richard Moyo is also giving his comment here, saying that yes, he has been watching and hearing a lot of people talking good about Abigail Gamanya. Lakson Ziso is saying, Abigail, thank you for serving Zimbabwe. Thanks, because a lot of people have been following. Let me go back to my Skype guest, Koliwe. If you may just give me your last word. I know, time unfortunately goes so fast on this program. Thank you so much, Marvelous. I think for me, the last thing I want to say is that losing Abigail has been very painful, but it has also given us an opportunity to reflect on the people that we are. When I met with a number of female journalists at the funeral wake yesterday, one of the things that we were consistently talking about is the need to be able to continue to support each other. Abigail Thank you there, Koliwe. Unfortunately, I don't have any extra time. I wish this was soccer. We could give you a few seconds to finish off. But thank you to all those that were on this show today, to all those that are live streaming with us. Thank you. And our guests, thank you very much. I'm Marvelous Mhlanganya, who are in Washington, saying have a very good night.